Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình nha. Mình là KNY Gaming đây, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Thì mình cũng đoán được các bạn là à, hơi chán Monstast rồi nên mình Monstast mình sẽ sang Ly nhá, hay là đi tìm anh hùng mặt nạ trong truyền thuyết này. Ờ, mình nghĩ là mình sẽ kiểu chơi Monstast hết một lần rồi mình chơi Ly. Thì chúng ta lần trước đi tìm mặt nạ mà không có người nào chỉ dẫn đúng không? Cái này chúng ta sẽ đi đến đây, không người chỉ dẫn. Sử dụng góc nhìn nguyên tố kiểu gì ấy nhỉ? Dò hỏi những người. You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. You're right, I'm not. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Ô, mình cần tìm đúng người để hỏi luôn. Ui, ảo thật đấy. Ngay lần đầu đã tìm được. Nào chúng ta bây giờ đi tìm người gác cổng để hỏi xem về anh hùng bóng đêm như nào. Mình biết anh hùng bóng đêm đấy là ai rồi. You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I would probably have just gotten in the way as far as the Dark Knight hero is concerned. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time he rescued her. Yes. Là chúng ta sẽ đi tìm khu
Đây, chủ tiệm hoa là một cô bé rất là nhỏ nhắn đáng yêu. Ô, không phải cô chủ hoa này. Đây. What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero! Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on, how did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no, what am I going to do if Master D-Luke ever finds out? Huh? What's D-Luke got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think D-Luke was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. Rồi chúng ta tiếp tục phải tour đến thời gian là từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nhưng mà chúng ta có thể mới được gặp được anh hùng bóng đêm. Mình sẽ chỉnh thời gian cho 12 giờ đêm nhé. Còn thời gian mà em để những idol cũng được cặp đôi làm gì chẳng hạn. Rồi, 21 giờ. Đi săn những cặp đôi đang rình mò này. It's getting dark. Let's stick around Monstast. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. Nào, ta đi săn. Ulu, có cặp đôi nào đang ở đây không? Cặp đôi. Muốn cặp đôi nhờ, buồn thế. Hello. Wow. The Dark Knight hero is Master D-Luke? Đây rồi, anh chàng đi lúc đẹp After trai. managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it! Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like...
chính. Captain Pyro! Người chính. Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave us like this? Thôi, chúng ta phải đánh với Kili trước rồi. Nhưng mình nghĩ sẽ là nhanh thôi. Kili Go trước. go Baron Bunny! Mình đánh bao nhiêu con Kili trước này. Nào, vào đây nào. Có đi đúng rồi. Ok. Ở đây rồi, nguyên tố lửa đây rồi. Mình rất là cần nguyên tố lửa. Thật chết luôn. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? Oh, the Dark Knight hero is, her! You! The hero who safeguards Monstast from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. May quá vẫn chưa bị phát hiện là kỵ sĩ bóng đêm. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. Kéo lên có vẻ nó nhanh hơn. Này nó nhìn trông chính xác nhỉ, các bạn nhìn từng bước chân ở lên cầu thang xem, rất là chính xác luôn. Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me?
Is that so? That is a pity indeed. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Monstast. If you find out anything at all, come and find me. Rồi chúng ta đã nhận một bức thư đến A từ war declaration do sent anh by Hùng the Bóng Đêm. Abyss Order. Mà This is not good news at all for Master Diluc. nhưng mà may quá Quick, we should go chúng ta tell vẫn chưa him bị right phát hiện away. là kỵ sĩ bóng đêm. Anh hùng bóng đêm. Rồi chúng ta đến nhà của Diluc rồi. Diluc là một người rất là giàu có. Anh kinh doanh rượu. Đây, nhà của Diluc. Nếu mình nhớ không nhầm là vậy. Có bạn nào kiểu chú ý đây có phải nhà của Diluc không thì cứ nói cho mình ở phần comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ đọc xem mình đúng hay mình sai nữa. Chắc mình sẽ gặp Diluc ở đây đúng không? Hì hì, ăn trộm bên dương nhà Diluc. I'll keep this close. Đây à. Diluc ơi, where are you? Where are you now? Đây à. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it, though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. No, that would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way, but for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh?
I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Yeah, chúng ta sẽ đi theo đi lực để làm nhiệm vụ mới. Chúng ta sẽ đập phá hang ổ của bọn cái gì nhỉ? Giáo hội vực sâu à? Giáo đoàn vực sâu. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Nào chúng ta đến nơi rồi. Okay. Thì mình rất hay là nắm dụng cái tính năng chuyển này, chuyển đi nó nhanh ấy. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on, there's no time to lose. Nào, chúng ta hãy đi công phá lại giáo đoàn vực sâu này. Nhưng mình chỉ cần một đoạn này. Yes, chúng ta sử dụng đi lắc. Mình đi lắc này. Úi giời. Mình là muốn nhắc chém mình. Đây là cái kiếm mình có ở trong nick kia rồi. Kiếm này đẹp vãi chưởng các bạn ạ. Mình sẽ kích hoạt cái cổng hồi sinh này nhé, để phòng mình chết đi. Thì đương nhiên rồi, chỉ là đề phòng thôi chứ mình còn lâu mới chết được các bạn. Đấy, chiều đi lấp rất là đẹp luôn. Ở trong PC nó khuếch đại cái độ đẹp của đi lấp lên. Bạn nhìn này. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, nửa cây. Này cưới gì? Nào lại đây. Lại đây. Chết. Thì mình thực ra lần trước mình cũng không biết dùng đi lấp ấy, mình không thích đi lấp đâu. Nhưng lần này mình thấy đi lấp chiêu cũng đẹp. 3 chiêu. Thì lần trước mình chỉ thích dùng những con nào mà mình chỉ thích dùng con nào kiếm ngắn thôi. Lần trước mình không thích đại kiếm là bởi vì đại kiếm nó chém chậm, thể loại thích chém nhanh ấy, nên mình chỉ mới chết chưa. Đấy, bạn các bạn nhìn đại kiếm kéo. Đại kiếm nó cứ chém khoảng tầm mấy k một đấy, rất là mạnh luôn. Còn những cái kiếm nhỏ thì chém nhanh nhưng mà sát thương nó bé. Từ cái lúc mình quay ra đại kiếm này ra do mình thấy có mấy nhân vật này tuy chém chậm nhưng mà nó được cái uy lực rất là mạnh luôn. Đấy, cứ một phát đến 2 phát là chết một con. Yeah, chúng ta chém một phát cỡ luôn. Đùa thiếu gia đi lớp à? Có sao vậy mình không phá đường này ra nhỉ? Nói thật đấy. Đây chỗ dấu dương, đúng game dấu dương kinh vãi chưởng. Thôi mình sẽ chọn một ít đồ ở đây, thắng đi chứ. Đây rồi. Nào, mấy con slam này. Hình như game chuyển sinh nào cũng có slam ấy. Bởi mình xem cũng khá là nhiều cái phim anime về chuyển sinh, mình có ước chuyển sinh cơ, nhưng mà đời không như mơ các bạn. Isekai đi chém con lửa. Hãy nhìn ra đây. Đại bàng. À, Phượng Hoàng với đại bàng.
Rồi chúng ta sẽ đến. Thằng này hãy nước kháng mình này. Được lắm. Hãy nước chúng tôi ạ. Let's spice things up a little. Nước của chúng tôi. Mình sẽ phá vỡ nước đá của con này nhé. Khắc chế đi lóc như chúng tôi à. Rồi sao. You're in for a little shock. Đợi nó hết cái đám này. Chết vì đi lấp. Mày không có cái giáp gì này túi rồi. Con bật nước nát lên chơi. Chém cho cút trượt phát nào. How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan, what is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? It burns! Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Please! Pain, I beg you! Make it stop! Playing dead won't help you. That fire was nowhere near strong enough to... Oh, he seems to have passed out. Hey! You sleep when I say you can sleep! It burns! I'll talk. Ow! Please, stop! I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Monstast city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Yeah. Và cuối cùng pháp sư vực sâu đã khai báo hết cho chúng ta rồi là ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc đại chiến giữa pháp sư vực sâu và đội kỵ sĩ Tây Phong 10 giờ tối, xem nó như thế nào. Hình như xong hết nhiệm vụ rồi. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. Các bạn biết vì sao Paimon lại sợ đi lúc không? Là bởi vì lúc mà đi lúc nó dùng bàn tay lửa để tra tấn con pháp sư vực sâu kia. Thế là Paimon sợ luôn, kiểu Paimon cũng nếu sợ bố láo với đi lúc cũng sợ kiểu bị bàn tay lửa chiêu đến kèo sám hối thì thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục về thành để cuộc đại chiến giữa pháp sư vực sâu và đội kỵ sĩ đoàn này. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, which we are not. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know.
Well, since you've aided the knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Diluc bị phát hiện rồi các bạn. Rồi không ổn rồi, chúng ta tiếp tục tìm bằng chứng ngoại hạng Paimon của feels we saw a Anh Hùng Bóng whole Đêm new nào. side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as humanly possible. Hí hí, đùi nhân vật chính những điểm đi chứ các bạn nhỉ. Thì mình nghĩ các bạn sẽ không xem đến đoạn này đâu, bởi vì là kiểu số lượng thời lượng xem trung bình của mình, những video clip của mình ấy khá là thấp, nên các bạn sẽ không đến đoạn này đâu nếu các bạn xem hết. Thôi chết cái còn thôi bạn à, cái mồm này bạn, chúng ta không được xăm xoay, biết đâu vi phạm cộng đồng chết. Hình như mình đi ra trước cửa sao thôi, nào không được trèo cửa nhà người khác, mất lịch sự. Người ai báo rằng lại trèo tường. Đây rồi. Đã gặp đi lúc rồi. Báo cáo cho đi lúc Master về việc. Diluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on. Why do you love cliffhangers so much? In Monstast, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. Chúng ta phải tìm cây hoa đó. Mình cũng không biết là cây hoa gì, liệu mình có nhặt chưa ấy. Đá gỗ băng. Cái lần trước mình trong cái clip lần trước mình có đi đánh slime băng ấy, thì các bạn nhớ cái đấy không, là hoa gỗ băng ấy. Uầy, thế mình đã thu thập được 3/4. Tiếc thực sự, xin nữa đường đỡ phải làm. Kiểu đi lại nó cũng mệt đấy. Đây rồi, đã tới nơi. Mình chưa nhìn thấy con slime băng nào đâu. Thôi nhưng mà đi thế này có cảnh kìa. Ô hòn đảo kìa, gì kìa các bạn ơi.
Nhưng hòn đảo đấy là để kẻo chúng ta tiến tới. Đấy là kho báu của những vị thần hay sao ấy. Thêm núi băng này. Kìa. Told you I'd win. Nếu các bạn nào muốn thu hoạch đá vụ băng ấy, thì các bạn chỉ cần dùng nguyên tố lửa. Các bạn bắn vào đấy cho giảm Bet you bớt can't nhiệt keep độ up đi, with me. bớt nhiệt độ của băng đi. Let it rain. Đấy rồi chúng ta chạy về thôi. Đối với nguyên tố đối với hỏa thì các bạn làm tương tự nhé cũng được. Đầu thực sự đi tao không muốn đánh nhau, tao đang hiền lành mà, tao là một người sống rất ôn hòa. Uầy, giờ mình mới để ý nhà của đi lúc khá là gần với chỗ của xoáy lãnh nguyên ấy, xoáy Bắc Phong. Xoáy Bắc Phong. Không biết là ở đây ban đêm có thường bị chó sói vào trộm đồ. Các bạn vừa như gì không? Thế như biểu tượng nguyên tố phong ở vừa trên người mình chuyển nhân vật hay sao ấy. Đúng rồi, nhân vật nước này. Đúng rồi, nguyên tố phong kìa. Game này giờ mình mới để ý ấy. Đi lúc đầu đi lúc cho kỳ vậy, sang lúc ở trong nhà lúc ở ngoài vậy. Đi lúc đây rồi, chúng ta tìm thấy đi lúc. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great! I can't wait to see how this turns out. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness! The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short. A few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Yikes! What was that noise? Oh, cold! So cold. Oh, Master D. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. Chúng ta đúng là đi lúc giàu thực sự. Câu nói của đi lúc làm mình nhớ Batman, một siêu anh hùng ở trong DC. And then... that's it? How long does it take before... Ôi, có hiệu quả luôn kìa các bạn. Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We'd better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Tiêu diệt hết slime.
đơn giản thôi. Đây là một làm con là chắc đánh 3 phát 4 5 phát là chết các bạn. Đây những con slam đấy. Uầy, tính ra cái này mình tưởng nó chỉ thu hút được cái slam băng thôi chứ ai ngờ thu hút được cả slam đất nữa. Wow, slam to vãi là trưởng. Làm nào để tiêu diệt được con này? Phá nút giáp đấy. Còn con này thì phá nút giáp của nó bằng cách cho mình tốn lửa vào thôi. Máy gì mày xong đời rồi, mày mất nút giáp đấy rồi, mày coi như là mày thế rồi. Mất lúc này. Đây, sau khi đánh xong là chúng ta đi gặp nước Such a tiếp. powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master D-Luke? Yes, the plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? Đúng I vậy, am chúng ta sẽ giúp indeed mọi người indebted to nếu you. mọi người cần. I shall see you at the tavern, as per the plan. Yes. Let's wait until evening to meet Master D-Luke at the tavern. Chúng ta đã đi tới quán rượu để gặp đi nước cả. Mình sẽ đi làm đấy, mình gắn nhầm vào người dân bình thường. Chúng ta chỉnh đến 7 giờ thôi. Chính là thời gian ở trong đây kiểu hơi bị phí nhỉ. Kiểu nếu mình kiểu xuyên không ở trong thế giới này thì sẽ có đi làm cả ngày ấy, đây có nhiệm vụ. Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. Rồi, hiểu ý ngay. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Quên tiền. I can't give up. Huffman showed up just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental Kiểu bait. kế hoạch của mình sẽ kiểu dụ mấy bọn slam lên đây, không là mình sẽ tiêu diệt mà trong khi đấy đi lúc làm rượu cho. You used all of it. This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes. Quick, let's get to the tavern before anyone spots us.
Diluc sẽ làm rượu kiểu để làm để làm bằng chứng là Diluc có mặt ở quán rượu lúc vụ án xảy ra. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa! Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. Lâu rồi. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Chúng ta đi về trường thôi. Giao đàn một sông. Nào! Tôi không có thời gian. Trời ơi, mình đang rất là vội. Chúng ta hãy rời khỏi cái quán rượu và đi nghênh chiến nào. Đi lất đúng là một con lươn mà. Lươn đi lất. Con lươn của Monstast. Nghe hay mà. Bạn nào là fan của Deluxe thì đừng có anti mình bởi vì cái đấy nhá. Mình đã gọi Deluxe là lươn. Đây. There you Bạn are. chuẩn bị xem mặt là nghênh chiến cực kỳ đã mắt của Deluxe này. Dealing with you will be the easy part. Chúng ta phải đánh với bọn này. Ready, steady, go! Nhớ trò này cũng như tốn nước để... mình sẽ chuyển lại đi nấp. Rồi sao chất luôn. Retribution. Cạn nhìn thấy chiều đi lấp mạnh không? Chỉ cần một chiêu thôi đã được lên giết bọn này. Rồi.
hình như con này hệ nước thì chỉ có hệ lôi khắc chế được không? Come a little closer. Ôi đi nước cùng chiêu một phát là sáng luôn cả nồi luôn kìa. No escape. Cái kiểu đi nước là thật là trời. Đã làm sao à? Classic Master D-Luke. Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. Rồi chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta phải quay trở lại để giúp. Glad that's settled. Let's get back to the tavern. Do you think Huffman is back yet? Nhưng mà chính chạy lắc cái mông, nếu đây gần bó chắc là gậy khá là gợi cảm đấy nhỉ. Rồi, chúng ta tới nơi rồi. Take a look. Try Dawn Winery's dandelion wine. It seems Huffman hasn't yet returned. He made it in Chúng ta time. kịp thời gian rồi. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master D-Luke, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Thôi chết rồi. Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master D-Luke, today's bartender? Did you see him leave just now? Yikes, he's asking other customers. We're done for. Master D-Luke? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the Ôi knights. xong đuổi khách luôn. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. How odd. Whew, that was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. They're all in on it? Wow, đi rất thông minh Not thật. all of them. Or should I say, not all of us. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine Trời ơi, wine. chúng ta bị phát hiện. So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, D-Luke. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right.
I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope you all have a wonderful night. What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Một năm Master rượu Diluc! miễn phí ở đi lắc. I'm in the habit of working Ở chỗ đi alone, lắc. but I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. Yes. Chúng ta biết được anh hùng bóng đêm là ai. Thì clip của mình nghĩ là đến đây khá là dài rồi. Trước khi muốn nói lời kết thúc ấy, thì mình muốn nói các bạn một điều là nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một nút like, share và subscribe để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực để làm những video hay hơn nữa. Và nếu thấy chưa hay, các bạn cứ ấn like và cứ comment bên dưới đi để mình rút thêm được nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.